So now we came to a several stages. First one is the overhead allocation, then overhead apportionment, then the reapportionment. So after we are coming to the point of reapportionment, what we did here, if you can see, we eliminated, or we have reapportioned the cost of the service departments to the production departments. මේ service departments වල cost එක අයින් කරලා ඒවත් බෙදලා දුන්නා production departments වලට. Now we are not dealing anymore with the service cost centers. So now we are in a much more stable situation than in the previous. Therefore the next step is the overhead absorption. Allocation, apportionment, reapportionment, absorption. පොදුකාර්ය පිරිවැය වෙන් කිරීම, විභජනය, ද්විතීයික නැත්නම් ප්‍රතිවිභජනය, ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අවශෝෂණය, absorption. So what do you mean by this absorption? The objective of absorption costing is to include in the total cost of a product an appropriate share of the organizational total overhead. Right. Now if we take this, you can see, yes, service centers are no more there, only the production centers, but this is a full figure, total figure. What is our ultimate objective? We need to calculate the cost of a product. We need to relate this cost to a product. Now it is there for a specific department. That's why we need the absorption. Therefore through this absorption process, we are relating the overhead cost of the production department towards the specific units. An appropriate share is generally taken to mean an amount which reflects the amount of time and effort that has gone into the producing a unit or completing a job. Again, this should be an appropriate share. It should be fair. සාධාරණ වෙන්න ඕනේ නැත්නම් වඩාත් සුදුසු බෙදීමක් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා මේක. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක. An organization with one production department that produces identical units will divide the total overhead among the total units produced. Absorption costing is a method for sharing overhead between different products on a fair basis. That's the main thing that we are highlighting from the beginning. So in absorption costing, what we need to ensure, we need to share the overhead cost. We need to share the overhead cost among different products. Share the overhead cost among different products in a fair basis. සාධාරණ පදනමක් මත අපි ගාව තියෙන නිෂ්පාදිත වලට මේ පොදු කාර්ය පිරිවැය බෙදා හැරීමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්න යන්නේ. නිෂ්පාදිත වලට දැන් අපි වෙනම ගන්න හදන්නේ. Right. So what are the practical reasons for using this absorption costing? Why we are using this? The main reasons for using absorption costing are for inventory valuation, pricing decisions and establishing the profitability of different products. දැන් ඇයි අපි මේ අවශෝෂණ පිරිවැයකරණය භාවිත කරන්නේ? අපි කියන්නේ අවශෝෂණ පිරිවැයකරණය කියලා. අයි මේකට පිරිවැයකරණය කියන්නේ? මොකද අපි මෙතනින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ නිෂ්පාදිතයේ නැත්නම් අපි මේ කතා කරන ජොබ් එකක කාර්යයක අවසාන පිරිවැය බලා ගන්න මේ හදන්නේ. කොස්ට් කරන්න යන්නේ. කොස්ටිං පාර්ට් එක. පිරිවැයකරණය. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා absorption costing. Right. So mainly for the inventory valuation. To value our inventory, we can use absorption costing. තොගේ අගය මනින්න අපිට මේ absorption costing method එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. Pricing decisions, මිලකරණයේ තීරණ සිද්ධ කරන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම to establishing the profitability of different products. ලාභදායීත්වය තීරණය කරන්නත් මේක ගන්න පුළුවන්. Right. Inventory valuation. So inventory in hand must be valued for two reasons. Right. You know that inventory should be valued at the end of the period. For the closing inventory figure in the statement of financial position, so under current assets you need to have inventory figure, and for the cost of sales figure in the statement of profit or loss. In the profit and loss statement under cost of sales you need to have closing inventory figure. So for those two functions we need the value of our closing inventory. The valuation of inventory will affect the
profitability during a period because of the way in which the cost of sales is calculated. So how the cost of sales is being calculated? Opening value of the inventory, then closing inventory value minus is the cost of goods sold, right? Or else you can say opening inventory, so if you are purchasing some items, purchasing or the purchases minus closing inventory. Opening inventory plus purchases minus closing inventory is known as the cost of sales. If it is a purchasing organization, merchandising organization, buying and selling, right? ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු වෙලා එකකින් අඩු වෙනවා අවසාන තොගය. ඒතර තමයි විකුණු භාණ්ඩවල පිරිවැය කියන එක එන්නේ. මේක අදාළ වෙන්නේ භාණ්ඩ මිලදී අරගෙන විකුණන අපි කියන්නේ සිල්ලර් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ. ඒ වගේ ව්‍යාපාරයකට තමයි මේක ගොඩක් කරලා අදාළ වෙන්නේ. නිෂ්පාදනායතන නම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන purchases කියන එක නැහැ. එතනට එන්නේ මොකද්ද? එතනට එන්නේ cost of production. නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන එක. So if it is a production organization, we do not find purchases, only the cost of production. Right. Pricing decisions, මිලකරණයේ තීරණ ගන්න. Many companies attempt to fix selling prices by calculating the full cost of production or sales of each product and then adding a margin for profit. In many business organizations, what they do, they want the total cost of a product, then they are adding a profit margin on that. For example, the company might have fixed gross profit margin of 25% on the factory cost or 20% on the sales price in order to establish the unit selling price of 10. නම් මොකද්ද මේක වෙන්නේ? මිලකරණය කරද්දි කොහොමද කරන්නේ? යම් ඒකකයක මුළු පිරිවැය අරගෙන ඒ පිරිවැයට යම් ලාභාන්තිකයක් එකතු කරනවා. එහෙනම් මේ මුළු පිරිවැය ගන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? අර ප්‍රාථමික පිරිවැය විතරක් මදි. මේකට එකතු වෙන්න ඕනේ production overheads නැත්නම් අපි කියනවා නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයත් එකතු වෙලා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය මත පදනම් වෙලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ profit margin එක නැත්නම් අපි කියනවා ලාභාන්තිකය එකතු කරන්නේ. Full cost plus pricing. You will learn this in your next chapter, which is pricing. Full cost plus pricing can be particularly useful for companies which do jobbing or contract work where each job or contract is different so that a standard unit selling price cannot be fixed. So මේ full cost plus pricing කියන method එක හොඳයි මොනවටද? Which do jobbing or contract work where each job or contract is different. එකිනෙකට වෙනස් වූ ක්‍රියාකාරකම් කරන jobs තියෙන ව්‍යාපාරයක නම් මෙන්න මේ මුළු පිරිවැය මත ඉඳගෙන මිලකරණය කරන්න හොඳයි කියලා කියනවා. Without using absorption costing, a full cost is difficult to ascertain. So without having this absorption costing, how we can ascertain this full cost? Full cost means what? Prime cost per unit. It is easy to take. Easily we can take it, right? Prime cost or the direct cost. But the production overhead cost, how we are going to relate that to a specific unit? So for that we need absorption costing. So without having that we cannot take full cost. If you don't have full cost, we cannot do this full cost plus pricing. Then establishing the profitability of different products. That's very simple. In order to calculate a profit for a product, what you need to do? You need to have the selling price, then the cost. Selling price anyway you know, you can take it from the market, but cost of a product, again cost of a product. Prime cost is there, production overhead is there. How to take the production overhead? Through absorption costing. ලාභදායීත්වය කොහොමද බලන්නේ? අපිට අවශ්‍යයි මේ අපි කතා කරන භාණ්ඩේ මිල වෙළඳපොලෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පිරිවැය කියන එක ප්‍රාථමික පිරිවැය කෙලින්ම යුනිට් එකකට බලන්න පුළුවන්. ඒකකට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය කියන එක ඒකකට සම්බන්ධ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ absorption costing කියන method එක තිබිය යුතුමයි. අන්න එතකොට තමයි අපිට profit එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. This argument in favor of absorption costing is more continuous but is worthy of mention here. If a company sells more than one product, it will be difficult to judge how profitable each individual product is unless overhead costs are shared on a fair basis and charged to the cost of sales of each product. If you are having multiple products,
We need to know the profit of each and every product. Therefore, we need to know the full cost through absorption costing. Fine. So again, this is a simple part where this is linked with LKS 2 with regard to the inventory. එතකොට LKS 2 නැත්නම් අපි ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 2 inventory නැත්නම් අපි යන තොගය මෙන්න මෙතනදිත් අපිට මෙන්න මේ absorption costing කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මූල්‍ය ගිණුම් කරන පද්ධතිය පිළිබඳව කටයුතු කරන IAS 2 තොග ප්‍රමිතය IAS කියන්නේ International Accounting Standard, right? Similarly we can say LKS 2. මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේදී අන්තර්ගත පිරිවැයකරණය නිර්දේශ කර ඇත. So standard has recommended the use of absorption costing අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. වඩාත් හොඳයි පෙනෙන ඕනෑම ක්‍රමයකට තොග අගය කිරීමට පිරිවැය ගණකාධිකාරීවරයාට නිදහස තිබුණද කිසියම් සමාගමක් විසින් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ පිරිවැය ගිණුම්කරණය එකට එකතු කොට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන ගිණුම්කරණ වාර්තා සඳහා තනි පද්ධතියක් ගොඩනගන්නේ නම් අවසාන තොග අගය කිරීම පිළිබඳ තීරණය කළ යුත්තේ IAS 2 මගින්. Very simple. What it says? The cost accountant can use any method, right? The cost accountant, he can take any method, he can use any method because they are using for the internal purposes for valuing the product. ව්‍යාපාරික ඉන්න පිරිවැය ගණකාධිකාරීවරයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එයාට අවශ්‍ය ඕනෑම විදිහක තොග ආගණනය කිරීමේ ක්‍රමයක්. ඒක අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය ක්‍රමයක් විය යුතු නැහැ කියලා මේ කියන්නේ. හැබැයි මේක තනි පද්ධතියක් කරද්දී, ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ගිණුම් කරනත් එක එකතු වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමය භාවිතා කරන්න ඕන කියලා කියනවා LKS 2 නැත්නම් IAS 2 කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ. So that's why we say in integrated reporting system, integrated accounting system, when we are integrating cost accounting and financial accounting, we have to use the absorption costing method. තොග වර්තමානයේදී ඇති ස්ථානයට හා තත්ත්වයට ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගෙන යාමේදී දරන ලද මුළු පිරිවැයෙන් තොග පිරිවැය සමන්විත යුතු බව IAS 2 සඳහන් වේ. වර්තමානයේ ඇති ස්ථානයට හා තත්ත්වයට. මොකද මේ කියන්නේ යම් තොගයක් වර්තමාන තත්ත්වයට හා ස්ථානයට ගෙනෙන්න දරන ලද පිරිවැය ඒ තොගේ පිරිවැයක් බවට පත් වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. Which means the cost that you have incurred to bring this inventory to the condition as well as to the location, the place where we are doing our production. So that cost should comprise at the inventory cost. තොගේ පිරිවැයක් බවට පත් වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. කාල පදනම මත උපජිත කරන ලද පොදු කාර්යයන්ද ඇතුළුව සියලුම නිෂ්පාදන පොදු කාර්යමෙම දරන ලද පිරිවැයෙහි ඇතුළත් වේ. වෙනත් ආකාරයකට කිව්වොත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී අවසාන තොගේ සම්පූර්ණ කර්මාන්තශාලා පිරිවැයට full factory cost අගය කළ යුතු බැවින් පිරිවැය ගිණුම්කරණයේදීද එම ක්‍රමය තොග අගය කිරීම පහසු මෙන්ම සුදුසුද වේ. So here it says about the financial accounting aspect where we need to value our inventory, specifically the closing inventory at the factory cost. Factory cost means the production cost comprised with prime cost and the overhead cost. Therefore, in order to in line with the financial accounting as well as the most accurate and the most convenient method, we have to use absorption costing. Not actually it's a mandatory requirement, but it's better to use absorption costing in our management accounting and costing aspects as well. Right. So what are the stages that we have to discuss in this absorption costing method? Already discussed the allocation and the apportionment. Allocation, apportionment, reapportionment. Then we have to go for the absorption. වෙන් කිරීම ප්‍රාථමික විභජනය, ද්විතීයික විභජනය, එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවිභජනය කරලාට පස්සේ තමයි අපි අන්තර්ග්‍රහණයට යන්න ඕනේ. Right. Overhead absorption. මොකක්ද මේ කියන්නේ? Overhead absorption is the process whereby overhead costs allocated and apportioned to production cost centers are added to a unit, job or batch cost. Right now, up to the apportionment, the cost is there with the production departments. Through absorption, we are relating it to the units, jobs or batches. මේ apportionment කියන නැත්නම් විභජනය කරන තැනට යනකම් අපේ පිරිවැය තියෙන්නේ නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ. මේ නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ තියෙන පිරිවැය ඒකකයන් වලට සම්බන්ධ කරන්නේ
අන්තර්ග්‍රහණය තුලින්. Having allocated an portion or overheads, the next stage in the costing treatment of overhead is them to absorb them into the cost units. එහෙනම් ඊළඟ පිරිවෙ විදිහට අපි මේ පියවර විදිහට අපි මේ පිරිවැය ඒකකවලට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. Overheads are usually added to the cost units using a predetermined overhead absorption rate. So in order to relate this cost or in order to absorb this cost to the units, what we need to do is we have to have a predetermined overhead absorption rate which is calculated using figures from the budget. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මොකද්ද? කලින් නිර්ණය කරන ලද පොදු කාර්ය පිරිවැය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක්. ඒ අනුපාතය තුලින් තමයි අපි මේක ඒකකයකට සම්බන්ධ කරන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අනුපාතය කොහොමද ගණනය කරන්නේ කියන එක. ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වැය කිරීම සිදු වෙතයි අපේක්ෂා කරන පොදු කාර්ය පිරිවැය ඇස්මෙන්තුගත කරන්න ඕනේ. අපි මෙච්චරලා කරේ ඒක තමයි. හරි. ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයක් which means the future forecasted ones. We are doing this process in management accounting aspects, so this is not for the past period but for the upcoming future period. Therefore, first you need to determine the cost. You can do that through allocation, apportionment as well as through reapportionment. කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වෙන ක්‍රියාකාරී මට්ටම activity levels ඇස්තමේන්තුගත කිරීම. එහෙනම් ඊළඟට බලන්න ඕනේ අපි මේ සලකා බලන ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේ activity levels නැත්නම් ක්‍රියාකාරී මට්ටම මේ මුළු පෑ ගණන ඒකක හෝ ඍජු පිරිවැය හෝ පොදු කාර්ය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයට පදනම් කරගත හැකි කුමන හෝ පදනමක් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ සරලව කිව්වොත් මේ නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වලට තියෙන මෙන්න මේ පිරිවැය ඒකකයකට සම්බන්ධ කරන්න හොඳම පදනමක්. ඒක තමයි ක්‍රියාකාරී මට්ටමක්. ඒක මුළු පෑ ගණන මත වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකක පිරිවැය ඍජු පිරිවැය පොදු ඕනම විදිහකින් අපි ඉස්සරට කතා කරනවා විවිධ ආකාර වූ ක්‍රියාකාරී මට්ටම් තියෙන්න පුළුවන්. So there can be various activity levels where we can relate this production cost or production overhead cost to the units. අයවැයගත පොදු කාර්ය අයවැයගත ක්‍රියාකාරී මට්ටමින් බෙදන්න මේ මගින් පොදු කාර්ය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය ලබා ගන්න පුළුවන්. So you have to divide the budgeted overhead cost from the step number 1 divided by budgeted activity level. You have to divide your budgeted overhead cost from the budgeted activity level. අයවැයගත පොදු කාර්ය පිරිවැය බෙදන්න ඕන අයවැයගත ක්‍රියාකාරී මට්ටමින් අන්න එතකොට අපිට එනවා overhead absorption rate. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පොදු කාර්ය පිරිවැය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක්. OAR overhead absorption rate. ගණනය කරන ලද පොදු කාර්ය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය යොදා ගැනීමෙන් පොදු කාර්ය පිරිවැය එකක වලට අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. So by using overhead absorption rate, you can absorb the cost to the cost units. අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය තුලින් ඒකකයන් වලට මේක අපිට දෙන්න පුළුවන්. බලන්න අපිට මේ දීලා තියෙනවා දත්ත කීපයක් දෙපාර්තමේන්තු දෙකකට A සහ B. පොදු කාර්ය පිරිවැය දීලා තියෙනවා allocation සහ apportionment වෙන් කිරීම සහ විභජනය තුලින් ලබාගත් තොරතුරු. ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය දෙනවා direct material cost, direct labor cost, යන්ත්‍ර පැය ගණන number of machine hours, ඍජු ශ්‍රම පැය ගණන which means the labor hours, නිෂ්පාදන එක ගණන number of units. දැන් බලන්න එක එක පදනම් මත අපිට පුළුවන් overhead absorption rates හදා ගන්න. So now we have already calculated the overhead absorption rates. So here you can see that it can be in rupees or as a percentages. Now what we need to do, we need to apply them to the actual figures of the period. So we have calculated overhead absorption rate based on the budgeted figures. All of them are budgeted, right? All of them are budgeted figures. But now we have to apply them to the actual figures of the period. එහෙනම් අපි මොකද්ද මේ කරේ? අපි overhead absorption rate එක අන්තර්ග්‍රහණ පොදු කාර්ය පිරිවැය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය ගත්තේ අයවැයගත් තොරතුරු මගින්. දැන් ඒ ගත්ත අනුපාතය නැත්නම් මේ ඒ අගය
අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ අපේ කතා කරන මේ පීරියඩ් එකේ සත්‍ය තොරතුරු වලට. අන්න එතකොට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ නිෂ්පාදිතයේ පිරිවැය. The choice of the basis of absorption is significant in determining the cost of the individual units jobs or produced. So here we have discussed 5 bases, 5 methods. You can use any of them or you can have any other apportionment basis as well. Using the previous example, suppose that an individual product has a material cost of 80,000, labor cost of 85,000 and requires 36 labor hours and 23 machine hours to complete. So those are the actual figures for the period. The overhead cost of the product would vary depending on the basis of absorption used by the company for the overhead recovery. Right. So first one, as a percentage of direct material cost, we calculated it as 112.5%. 112.5% of the direct material cost. So actual direct material cost for the period is 80,000. So you can apply it and your overhead amount for this period is 90,000 based on this. මේ පදනම භාවිතා කරනවා නම් මේ අදාළ අපි කතා කරන ප්‍රොඩක්ට් එකට නිෂ්පාදිතයට අදාළ පොදු කාර්ය පිරිවෙල වෙන්නේ 90000යි. අපි ගත්තොත් අනිත් එක ඩිරෙක්ට් ලේබර් නැත්නම් ඍජු ශ්‍රමය කියන එක ගත්තොත් සත්‍ය ඍජු ශ්‍රම පිරිවෙලෙන් 90ක්. ඒක 85000යි. ඒකෙන් 90ක් කියලා කියන්නේ 76500. Another method, prime cost, 50% from the prime cost. So prime cost comprises with this 80,000 and 85,000, which means 165,000. Out of that 50% means 82,500. අපි ගත්ත machine hours වලට 3,600 per machine hour. Actual machine hours 23. So the overhead absorption rate into the number of hours 82,800. Direct labor hours 2,000 per direct labor hour, actual 36. Therefore 72,000. ඍජු ශ්‍රමය ගත්තොත් එimhe ඍජු ශ්‍රම පැයකට 2000යි කිව්වා. සත්‍ය ඍජු ශ්‍රම පැය ගණන 36යි. එහෙනම් 72000යි. ඒතර මේ වගේ ඕනම බේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එකයි ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාවය රික්වයර්මන්ට් එක අනුව ඕනම බේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද මේ සර්වග්‍රාහී අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය සහ දෙපාර්තමේන්තු අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය කියන්නේ. සර්වග්‍රාහී නැත්නම් අපිට blanket absorption rate, දෙපාර්තමේන්තු නැත්නම් අපි කියන departmental absorption rate. Very simple. Blanket rate. Blanket. So what is the meaning here? So if you use a blanket, you can cover everything by using that blanket. Similarly, for the organization, you can use only one overhead absorption rate. It covers the overhead of the whole organization or the factory. You have only one. That is known as blanket absorption rate. මුළු කර්මාන්ත ශාලාවටම එක අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක් භාවිත කරනවා. අපි ඒකට කියනවා සර්වග්‍රාහී අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය කියලා. හැබැයි අපි කියනවා මේකේ disadvantages, cons වැඩි, අවාසි වැඩි. මොකද එක් දෙපාර්තමේන්තු එක් පිරිවෙල භාවිත කරන්න එක් ආකාරයට. එතකොට ඒ දෙපාර්තමේන්තු වලට අදාළ වෙන වෙනම අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාත තියෙනවා නම් හොඳයි. අන්න එහෙනම් අපි කියනවා ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ departmental absorption rates. So you have to use departmental absorption rates when there are more than one department, as well as when there are services used by each department is varying. කාර්යයන් සඳහා එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය වෙන කාලය සමාන නොවන විට. So we cannot use the same rate for several departments if the number of labor hours or number of machine hours are varying. එක් දෙපාර්තමේන්තුව තවත් දෙපාර්තමේන්තුවක් එක්ක අපිට එකට අරගෙන සර්වග්‍රාහී අනුපාතයක් ගන්න බෑ. මොකද අපි හිතමු එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් ප්‍රදාන වෙන්නේ ශ්‍රම පිරිවැය ශ්‍රම පැය ගණන මත, ඍජු ශ්‍රම පැය ගණන මත. තවත් දෙපාර්තමේන්තුවක් යන්ත්‍ර පැය ගණන මත වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට වඩාත් සුදුසු අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක් ඒ දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් හදන්න වෙනවා. අපි ඒවට කියනවා departmental absorption rates. Right. So here you can see simple example. Baka has two production departments for which the following budgeted information given. Right. Departments are there A and B. Budgeted overheads, budgeted direct labor hours. Always
please keep in your mind, in order to calculate the overhead absorption rate, you have to use the budgeted details, right? So if a single factory overhead absorption rate, a blanket rate, right? So this is the blanket rate. Blanket rate is applied. The rate of overhead recovery would be, right? You can take the total overhead, which is 560 million budgeted. Total direct labor hours 240,000 hours. Then 2,330 per direct labor hour. This is applied for both department A as well as department B. If separate departmental rates are applied for department A, their own overhead cost, their own budgeted overhead cost, 360 million divided by their own direct labor hours, 200,000, which is 1,800 rupees per direct labor hour. Similarly, for department B, their cost is 200 million divided by their own direct labor hours, 40,000, therefore 5,000 per direct labor hour. මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? මුලින්ම මේ කතා කරේ බ්ලැන්කට් රේට් එක සර්වග්‍රාහී. ඒ කියන්නේ මුළු ආයතනයේම මුළු කර්මාන්ත ශාලාවෙම පොදුකාර පිරිවැය බෙදනවා සමස්ත පැය ගණනින්. මේ ඔක්කොම අයවැයගත් තොරතුරු වෙන්න ඕනේ බජට්. මේ රේට් එක අපිට ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙන්නටම. දෙපාර්තමේන්තු දෙකටම. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන වශයෙන් හදන්න පුළුවන්. දෙපාර්තමේන්තු වලට වෙනම. So department B has a higher overhead rate. You can see 5,000 of cost per hour work than A. Therefore, here they are having a higher rate. So we'll take another example. Job X has a prime cost of 100,000, takes 30 hours in department B and does not involve any work in department A. Right? එහෙනම් මේ job X කියන එක කරන department A එකෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. department B එකෙන් පැය 30ක් යනවා prime cost එක ප්‍රාථමික පිරිවැය ඍජු පිරිවැය රුපියල් ලක්ෂයයි. Job Y has a prime cost. So this is one product, this is another product, right? There are two products. Job Y has a prime cost of 100,000, 28 hours in department A and 2 hours in department B. You can see prime cost is similar in both the departments. Number of hours same in total. Here 30 hours, here also 28 plus 2, which means 30. Right? But the combination is different. Here total 30 hours from department B, but here 28 hours from A and only 2 hours from B. So මෙතනදී සම්පූර්ණ පැය 30 වෙන්නේ department B එකෙන් A එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි දෙවෙනි අවස්ථාවට job Y එකට එද්දී department A එකෙන් 28යි පැය, department B එකෙන් පැය 2. අන්න ඒ තමයි පැය 30 දෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැය සමානයි දෙකේ. Right. If you are using a single factory rate for overhead recovery, කොහොමද වෙන්නේ? Single factory rate එකක් හදුවොත් එහෙම you have to take the prime cost first, right? Prime cost, which is 100,000 for both job X and Y. Factory rate, if we refer to here, 2,330. 2,330. Each department is using 30 hours. Therefore, 2,330 into 30, which means 70,000 each. So මෙතනදී අපි ගන්නේ සර්වග්‍රාහී අනුපාතයක්. ඒ කියන්නේ එක අනුපාතයක් ගන්නෙ. අපිට වැඩක් නැහැ පැය 30 දෙන්නේ මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන්ද කියන එක. සම්පූර්ණ කර්මාන්ත ශාලාවෙම job X වෙනුවෙන් පැය 30යි, job Y වෙනුවෙන් පැය 30යි. එතකොට එකම පිරිවැයක් තමයි හැදෙන්නේ 70,000 70000යි. එතකොට factory cost එක එනවා 1,70,000යි 1,70,000යි. So you can see same factory cost for job X as well as for job Y if you are using single factory rate. But if you are using separate departmental rates, what will happen? Prime cost same as it is, no difference. But overhead, now you have to take separately for two departments, right? From department A, for job X, there's nothing. But if we take for department B, they are using 30 hours for job X. Department B එකේ පැය 30ක් යනවා. Department B එකේ පැයකට 5000යි 5000 per hour. Therefore 150,000. Right. So job X cost is how much? 100,000 plus 150, which means 250. Prime cost එක ලක්ෂයයි.
overhead එක 1,50,000යි total එක 2,50,000යි. job X එකට. Now if we go for job Y, job Y is using 28 hours from department A, 2 hours from department B. Right. So department A absorption rate is 1,800. Right. එහෙනම් 28 hours වලට 1,800 ගානේ 50,040. Department B එකෙන් ගන්න පැය දෙකයි, only 2 hours from department B, 5,000 each, therefore 10,000. Therefore the total factory cost, total production cost of job Y is 160,000. Now what you can see, if you use a blanket rate, it is same, but if you use departmental rates, you can see a huge difference. So the separate departmental rates are always encouraging because it is more closer to the reality. මේක ගොඩක් නිවැරදි තත්ත්වයට සමානයි. එහෙනම් අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ separate departmental rates භාවිත කරමින් තමයි පොදුකාර්ය පිරිවැය අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට overhead over absorption and under absorption. පොදුකාර්ය පිරිවැය අධි අන්තර්ග්‍රහණය සහ ඌන අන්තර්ග්‍රහණය. So this is a very simple area. So we say this is the absorbed overhead. මේ තියෙන්නේ අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද පොදු කාර්ය පිරිවැය. අපි ගත්තොත් එහෙම job X වලට 250,000, job Y වලට 260,000. කොහොමද මේක ආවේ? absorbed overhead කොහොමද අපිට ගන්න පුළුවන්? Absorbed overhead cost is equal to the overhead absorption rate into actual number of hours, but we can say actual activity level. අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය සත්‍ය ක්‍රියාකාරී මට්ටමින් ගුණ කරොත් අපිට එනවා අවශෝෂණය කරගන්නා ලද පොදුකාර්ය පිරිවැය. දැන් බලන්න මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? මේක actual figure එකක්. මේක සත්‍යයක්. ඒක හරි. හැබැයි overhead absorption rate එක හැදුනේ කොහොමද? budgeted overhead cost divided by the budgeted activity level. අයවැයගත පොදුකාර්ය පිරිවැය අයවැයගත ක්‍රියාකාරී මට්ටමකින් බෙදලා තමයි මේක ආවේ. එහෙනම් අපිට දැන් තේරෙන්න ඕනේ මේ අපි absorb කරගන්න overhead cost එකයි ඒ period එකේදී actually අපි සත්‍ය වශයෙන්ම දරන පොදුකාර්ය පිරිවැය අතර වෙනසක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වෙනස අපි කියනවා එක්ක එක over absorption එකක් නැත්නම් අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් එහෙම නැත්නම් ඌන අන්තර්ග්‍රහණයක් under absorption එකක් වෙන්න පුළුවන්. So over and under absorption of overhead occurs because the predetermined overhead absorption rates are based on estimates. අපි overhead absorption rate එක ගත්තේ budgeted details වලින්. through budgeted details. අන්න එතකොට අපි මේක actual එකත් එක්ක compare කරද්දී සත්‍යයත් එක්ක සසඳද්දී වෙනසක් ඇති වෙනවා. So over absorption means that overheads are charged to the cost of sales are greater than the overheads actually incurred. Over absorption. So we have absorbed more than the actual amount. සත්‍යයේ වඩා වැඩි යගයක් අවශෝෂණය කරගෙන තියෙනවා. Over absorption. Under absorption means other way around. That insufficient overheads have been included in the cost of sales. සත්‍යයේ වඩා අඩු යගයක් තමයි අවශෝෂණය කරගෙන තියෙන්නේ. We have absorbed an amount which is lesser than the actual overhead. So it's almost inevitable that at end of the accounting year there will have been an over absorption or under absorption of overhead actually incurred. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට මේ overhead over absorption එක හරි under absorption එක හරි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේ තොරතුරු අතර සිද්ධ වෙන වෙනස්කම නිසා. Right. So here few details are given. Budgeted and actual data for River Arrow Products LLC for the year ended 31st March this year as follows. So here budgeted details, here actual details. අපිට අයවැයගත තොරතුරු සහ සත්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනවා. direct labor hours ඍජු ශ්‍රම පැය ගණන, direct wages ඍජු වැටුප්, machine hours යන්ත්‍ර පැය ගණන, direct materials
ප්‍රාථමික පිරිවැය යටතට එන ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, units produced නිෂ්පාදනය කළ ඒකක සංඛ්‍යාව, overheads පොදු කාර්ය පිරිවැය. The cost accountant of River Arrow Products Co has decided that overheads should be absorbed basis on the labor hours. So what is the basis that they are using? Labor hours. So based on the labor hours, number of labor hours, now we are going to absorb the overhead cost. Right. So we have to calculate the amount of over or under absorption of overheads. Right. So you can calculate overhead absorption rate. Absorption rate. So here only one product is there. Budgeted overhead cost. First you need to calculate the overhead absorption rate. How to take it? Budgeted overhead cost. Here budgeted overhead cost 63 million divided by budgeted number of labor hours. It is 9,000. Always budgeted divided by budgeted. Therefore 7,000 rupees per labor hour. It is labor hour. Per labor hour. එහෙනම් අයවැයගත පොදු කාර්ය පිරිවැය බෙදුවා අයවැයගත ඍජු ශ්‍රම පැය ගණනය. එතකොට එක ඍජු ශ්‍රම පැයකට රුපියල් 7000යි. So what is the overhead absorbed by the product? අවශෝෂණය කරගත් පොදු කාර්ය පිරිවැය කොහොමද ගන්නෙ? overhead absorption rate into actual number of direct labor hours. දැන් මේක අපි හදලා තියන්නේ ඍජු ශ්‍රම පැයකටනේ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ සත්‍ය වශයෙන්ම අපි ඍජු ශ්‍රම පැය කොච්චරක් භාවිතා කරලා තියෙනවද? පැය 9900. So overhead absorption rate should be multiplied by the actual number of direct labor hours. Why it is direct labor hours? Because overhead absorption rate is calculated per direct labor hour. Right. So then answer is 69,300,000. 69,300,000. This is the absorbed overhead amount. Right. So overhead absorbed amount is 69,300. Actual overhead amount, here you can see overhead actual amount is 61,500,000. අවශෝෂණය කරගත් 69,300යි සත්‍ය පොදු කාර්ය පිරිවැය 61,500. Now what you can see? Absorbed amount is higher than actual amount. Absorbed overhead is higher than the actual overheads. Absorb කරගත්ත ප්‍රමාණය වැඩි actual ප්‍රමාණයට වඩා. සත්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් අවශෝෂණය කරගෙන. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා අධි අවශෝෂණය. Over absorption. We have absorbed more. Right? So our absorbed overhead amount is higher than the actual overhead amount. Therefore, you can see here over absorption. So difference is 7,800, which means 7.8 million of over absorption in the overheads. එහෙනම් දැන් එනවා අපි අපේ මේ කතාවේ අවසාන කොටස කොහොමද මේක අපි අපේ ගිණුම් වලට ගන්න කියන එක. So now we are going to discuss how to take this overhead or under absorption into our account. How to prepare this overhead or under absorption. Right. So we'll take this example and we discuss. මොකද මේ කියන්නේ Marriott motorcycles මෙහියුම් පැකට් රුපියල් 500 බැගින අනුපාතයකට නිෂ්පාදන පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණය කරන අතර පරිපාලන පොදුකාරය නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැයෙන් 20%ක් ලෙස අන්තර්ග්‍රහණය කරනු ලැබේ. අපිට කීපයක් දෙනවා. එකක් තමයි මෙහියුම් පැයකට රුපියල් 500 බැගින් වන අනුපාතයකට නිෂ්පාදන පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා. Which means it is 500 rupees per operating hour. මෙහියුම් පැයකට රුපියල් 500. That is the overhead absorption rate. But it is for production. නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයට මෙච්චරයි. තරත් මෙච්චර මේ කතා කරන්නේ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා පරිපාලන පොදුකාර්ය administrative overheads. කොහොමද ගන්න නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැයෙන් 20%. පරිපාලන වෙන්න පුළුවන් මේ බෙදා හැරීමේ වේදම් වෙන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොටම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් overhead absorption rate. ඒක අපි අරගෙන තියෙනවා කොහොමද? For administrative expenses overheads 20% from the production sales cost. So they have given us the
true figures, actual figures මේ සත්‍ය තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ actual figures. Administrative overheads පරිපාලන පොදු කාර්ය දීලා තියෙනවා, නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය දීලා තියෙනවා, production overheads පැය ගණන මෙහෙම පැය ගණන operating hours, නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැය, production sales cost. දැන් බලන්න කොහොමද මේක හැදෙන්නේ. හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය ගිණුම ගන්නවා. නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය ගිණුම. Production overhead cost account. Right. So actual amount is 46,500. 46,500. 46,500. What is the double entry? This is overhead cost expense මේක පිරිවැයක්. එහෙනම් ඒක මුදලින් දරන නිසා මුදල් ගිණුම බැර වෙනවා. නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය ගිණුම හර වෙනවා. Production overhead account debit, cash account credit. Right. ඔය වගේම අපිට මෙයාවත් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. පරිපාලන පොදු කාර්ය administrative overhead 32,000, cash account credit, cash account credit, administrative overhead account debit 32,000. Right. Now those are actual figures. Now we need to take the absorbed amount. Absorbed amount. Okay. So let's calculate absorbed overheads. So production overheads. Production overheads. Overhead absorption rate is 500 per hour. පැයකට 500යි. Multiply by actual number of hours. සත්‍ය පැය ගණන 90. So this is the absorbed production overheads. අවශෝෂණය කරගන්නා ලද නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය. මේ තියෙන්නේ 90000 බැගින් අපේ 90000කට රුපියල් 500 බැගින් 45000යි. හරි. මෙතන හදාගන්න මේක යන්න ඕනේ නොනිමි වැඩවලට නෙවෙයි මේක යන්න ඕනේ cost of sales විකුණුම් පිරිවැයට. විකුණුම් පිරිවැයට. විකුණුම් පිරිවැය ගිණුම හර වෙනවා නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය ගිණුම බැර වෙනවා. මම කිව්වා මතක ඇති cost of sales නැත්නම් විකුණුම් පිරිවැය හැදෙන්නේ ආරම්භක තොගය ධන ගැනුම් ඍණ අවසන් තොග. ඒතර මෙතනදී production cent එකකදී නැත්නම් production business එකකදී පිටතින් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න නැති නිසා අර ගැනුම් වෙනුවට එන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය. So cost of sales is opening stock plus purchases minus closing stocks. But in production business, they do not purchase finished goods from the outside. Therefore, their cost of sales comprises it opening stock plus production cost minus closing stock. So this is the one we have to take as the production overhead for the cost of sales, which is 45,000. Right. Now what you can say? Actual amount is 46,500. Absorbed amount is 45,000. සත්‍යයේ 46500යි අවශෝෂණය කරගෙන තියෙන 45000යි. So under absorption, overhead under absorption. එහෙනම් මේ account එක balance කරන්න ඕනේ. මම මේ පැත්තෙන් එකතුව ගන්නවා වැඩි පැත්ත මේක 46500යි. ඒක මෙතනට මාරු වෙනවා 46500යි. එහෙනම් account එක balance වෙනවා 1500 වලින්. මේක යනවා කොහෙටද? පොදු කාර්ය ඌණ හෝ අධි අන්තර්ග්‍රහණය. Overhead cost over or under absorption 1500. එහෙනම් මෙතන මේ ක්‍රෙඩිට් උන එක මෙතන බැර සටහන මෙතනට හර සටහනක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිපාලන පොදු කාර්ය වලට આવොත් මොකද්ද කියන්නේ කොහොමද overhead absorption rate එක හැදෙන්නේ administration overheads වලට විකුණුම් පිරිවැයෙන් 120 නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැයෙන් 120. හරි. නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැය 180 million ඒකෙන් 120ක් 36 million. Right. මේ කොහෙද දාන්නේ? පරිපාලන පොදු කාර්ය විකුණුම් පිරිවැය හර වෙනවා. මෙතනින් මේක බැර වෙනවා 36. දැන් මේ දෙක අපි කම්පෙයාර් කරොත් එමෙ actual administrative overhead is 32 million, absorbed amount is 36 million. අවශෝෂණය කරගෙන යනවා 36000ක්, සත්‍යයේ 32000යි. එහෙනම් අපිට පේනවා 4000ක් අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් වෙලා. සත්‍යයේ වඩා වැඩියෙන් අන්තර්ග්‍රහණය කරන් තියෙනවා. We have absorbed more than the actual amount. Therefore 4000 over absorption. ඒකට වෙනම account එකක් හදන්නේ නැහැ. We are not going to prepare separate account. We are
taking here as the debit entry, credit entry goes to the same account, 4,000. Debit entry, credit entry. Right. Now you are having one account known as overhead under OO absorption, 4,000 credit, 1,500 debit. Now you to balance this account. So this side balance is higher. මේක දැන් account ගිණුම තුලනය කරන්න ඕනේ. බැර පැත්ත යගේ වැඩි කියලා පේනවා 4000යි මෙතන 1500යි තියෙන්නේ. එයාගේ ගන්නවා. එයා මෙතනට මාරු වෙනවා. එහෙනම් හර පැත්තෙන් ඔන්න ශේෂයක් ඉතුරු වෙනවා. Right. So we can see the balancing figure is coming from the debit side. Balancing figure එක එන්නේ හර පැත්තෙන්. එහෙනම් මේක මාරු වෙනවා කොහෙටද 2500 කියන එක ලාභ අලාභ ගිණුමට කියන්නේ profit or loss. පොදුකාර පිරය ඌණ හෝ අධි අන්තර්ග්‍රහණ ගිණුම හර වුණා ලාභ අලාභ බැර වුණා. ලාභ අලාභ බැර වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේක අමතර ආදායමක් වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. Overhead over under absorption account debit, P&L credit by 2500. P&L credit means it's similar to an income. Right. So this is how you prepare accounts for overhead or under absorption. මේ විදිහට තමයි අපි ගිණුම් කරණය කරන්නේ. පරිපාලන පිරිවැය වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන් පොදු කාර්ය පිරිවැය අධි ඌණ අන්තර්ග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙද්දී ගිණුම් කරණය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. Right. So this remarks the end of this session. So we discussed the basic concepts of BL6 management accounting. The chapter is accounting for overhead cost. එහෙනම් අපි මේ කතා කරේ ඔයාලගේ හතරවෙනි පරිච්ඡේදය පොදු කාර්ය පිරිවැය සඳහා ගිණුම් කරණය කොහොමද ඔයාලා මේ සිංහල මාධ්‍ය ඉඳලා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යට මාරු වෙද්දී කොහොමද ඔයාලා මොනවද දැනගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ term සම්බන්ධව කියන එක මම සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් දෙකෙන්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. So I hope you get something from this. So thank you very much.